Schiffer des Fleurs She's CD. gone! Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just Genau. now was really... Ja, genau. Zukunftspalmer, Zukunftsreiner. Genau, soll sich doch Zukunftspalmern darüber kümmern. Darum kümmern. Vergangenheitspalmer und Zukunftspalmer, die beiden sind auf Kriegsfuß, die mögen sich nicht. Absichtliche Provokation. Es war alles schon geplant. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? Ja. Ja, sagen wir mal so. Reichlich bekloppt. Ja. Und ein bisschen, naja, wie sagen wir? Ein bisschen hochnäsig. She can Ich be a frag mich, bit wie sie die confusing at redeemen wollen. times, but she is still amenable to reason. Meinst du, sie soll ein guter Charakter werden? Sie wird spielbar, sie ist ein Archon. Insofern, sie muss die Waifu-Transformation durchmachen. Ja, aber es war ziemlich verwirrend. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Lyney. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? Ja gut, wer rennt denn schließlich nicht immer mit so einem Zylinder herum, nicht wahr? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. Nein, nein, nein! Du bist ja auch Eike. Du tust Eike-Dinge. Was? Ja, deswegen trägst du einen Zylinder, hast du auch gesagt. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? Sowohl als ob. When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. Ja, und warum macht das Sinn, Eike? Ja? Weil vor Gericht, da ziehen manche Leute ja auch gerne mal so eine Show ab. Ne? Die Anwälte zum Beispiel, ne? Um ein bisschen hier so, ein bisschen abdrehen, er wollte das eigentlich gar nicht, wie sagt man, die Gesellschaft hat ihn dazu gedrängt. Nicht wahr? Sowas in der Art. Mhm. Verstehst du? Ja, da spielen die Leute auch. Es ist auch ein bisschen wie Theater. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? Hate. Ich dachte, ihr nennt sie Nave. My brother's always Oder excited Vater. to make new friends. Oder Arlecchino, aber pst. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Stimmt, da war ja noch was. Ist übrigens kein Spoiler-Date schon. Im Trailer wurde schon Ja, recht schon. klar gezeigt, dass die beiden Zu sehen waren. dass die beiden Fatui sind. Ja, gut, sie waren ja auch damit auf der Bühne und sie wurden als Pappaufsteller umgeworfen. Ja, um zu zeigen, dass sie Puppen, dass sie Pawns sind. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to Gans? take care of first. Eine Gans? Ja, ich habe gerade eine Gans getroffen. Ach so, ich dachte jetzt, wo steht Gans? Wo hat der Untertitelschreiber oder wie aber was falsch gemacht? Zögere nicht, mir Bescheid zu geben, wenn du Hilfe brauchst. Ja. You Ich really warte mean darauf, it? dass wir in Fontaine Then I'll City take ankommen. you Das up ist on your wichtig. offer. Das Das ist ist ja. mir wichtig, weil da gibt es etwas, das du unbedingt angucken musst. Ach so. Ach so, Da der. gibt es etwas, das du kaufen musst. Psst. Ja, Psst, der Bereich psst, ist noch psst. gesperrt, ja? Sozusagen. Nein, ist er nicht. Du kannst da jederzeit hin. Ach so, ja. Ich dachte, Aber ich würde lieber dir empfehlen, dass du die Quest machst. So, los, renn. klar. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Wow, es ist eine Einkaufstasche. Huh? What are they going to use it for? About that. You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails.
I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Tja, aber wie ist diese Sünde entstanden? Weiter. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? Hab ich ja vorhin gesagt. There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. Das wäre nicht unwahrscheinlich, ne? Ist das hier wieder so eine... Weiter. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Nach und nach. Den Baum da drüben, das ist übrigens der Leichenplatz des letzten Hydro Archons. Nur zur Info. Weiter. Welcher Baum? Ach, der? Nee. Welcher Baum? Ach so, ja, okay. Ich dachte jetzt, welche von diesen Palmen? Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. Man könnte ein paar Deiche bauen. Oder einfach ins Festland gehen. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Ah, also wie die Tasche von Mary Poppins. Ich war Eike? Hatte er an einen Zauberbeutel aus Baldur's Gate gedacht, aber ja. Taschendimension? Ja, das wäre auch möglich. Oh, Hyman gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Ja, mir ist gerade bewusst geworden, dass wie witzig das hier ist. Hier von wegen Taschendimension, nicht wahr, Eike? Ja. Oder sie bauen ganz viele von diesen Taschen und nehmen damit einfach das Wasser weg. Man von unserem Perhaps Teepot auf only und halt den da absolute rein. power could Yeah. ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Nimm das oder ich box dich. Wie Wasser, das im... Wollte gleich lesen so schnell. Ach Quatsch, kann man eher nachschauen. Nimm die Tasche oder ich hau dir aufs Maul. Nur 3 Taschen? Das ist so wenig. So, guck mal, wie heißt die Errungenschaft jetzt? Erfahre von der Prophezeiung, die im Fontaine kursiert. Wie Wasser... Prophezeiung. 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 Wie Wasser, das im Wasser verschwindet. Das ist ein Paradox. Ah, okay. Raus mit die Viechers. Wollen wir also noch mal schnell die Taschen verteilen? Ja, mach ruhig. Okay, machen wir das Du noch musst eben. sowieso die Quest fertig machen. Yeah, fast Ja, ich geheilt. weiß. Aber man kann jetzt sich natürlich auch hier bewegen außerhalb der Quests. Wie auch woanders auch. What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean
You don't believe in the prophecy? Wenn das Wasser bis zum Hals steht, wie die Atlantis-Bewohner in Erik der Wikinger. Kennst du den Film, Eike? Nein. Das ist nur temporär, das geht wieder vorbei. No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Ja, da gibt es in dieser Gleichung halt nur einen Fehler. Ja? Naja, wie soll ich sagen? Es ist La Paloma, oh hey, einmal muss das vorbei sein. Nein! Du kannst einen Fisch, nee, umgekehrt, du kannst einen Affen nicht mehr in einen Fisch verwandeln, wenn du verstehst. Ob du das kannst? Ja, oder was weiß ich, kannst nicht die Sahne zurück ins Euter drücken. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. Nein, wir müssen uns einfach nur dran gewöhnen. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Ja, Trailer. Epic Foreshadowing, ne? Ja, das besondere Wasser. So, Auge rau. Zeitenalter. Was zur Hölle? So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Das ist okay, die Leute erkennen mich meistens nicht wieder. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. Ja, okay, jetzt hatten wir einen, der das Ganze nicht glaubt, der einer, der es zustimmt. Mal sehen, was jetzt hier mit, da drüben, okay. Hui! Hui! War es jetzt unnötig? Ach, egal. Kommen wir jetzt da? Achso, ja, stimmt. Hier steht Spider-Man. Wo ist da? Würde sie ja mit Kitchen rüber teleportieren können. I don't So, want yeah. that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Ah, siehst du, so der Fall. Das ist doch noch lange hin. Das wird doch bestimmt mindestens 50 Tage dauern. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Sie ist eher so der Typ, naja, sagt man. Sie ist eher an den Jetzt-Zustand gewöhnt. I really can't imagine what it would be like if things changed. Stimmt, wir können sich ja mit den Leuten nochmal unterhalten. Das machen wir noch eigentlich kurz. So. Nicht mit Lynette reden. So. Ist das quasi schon Secret Dialog, Eike? Nö. But where would I move to? Snezhnaya? Liyue? Genau, Schnellsnaya gibt's ja auch noch. What do you think? Pretty interesting story, huh? Ja, bis auf den Teil mit, dass alle sich eigentlich ertränken. Wie die Lemminge. Don't blink. So, und jetzt,
Ja, reden wir noch mal kurz mit ihm. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some, interesting opinions. Interessante Meinung. Naja, schon. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Romaritime-Blumen. Ich traue ihn nicht, Eike. Ja, du hast ein Problem. Welches denn? Ne, dein Team ist scheiße. Ja, das weiß ich auch. Nein, dein Team ist in dem Sinne scheiße, weil es ist die Hydro-Region. Was denkst du, welches Element du hier viel brauchen wirst? Eis. Ich hoffe, das war nicht ernst gemeint. Nein, das war Quatsch. Hydro-Region? Ich dachte jetzt, du meinst jetzt hier von wegen Eis oder wegen eher einfrieren, wenn es um Gegner geht. Welche hast du denn mitgenommen, Eike? Was? Welche Charaktere hast du denn mitgenommen? Ich bin momentan mit dir, Colley, Raiden, Shogun und Sangonomia Kokomi unterwegs. Ach ja? Ja. Haben wir die nicht? Hier, warte, ach, oh, man kann nicht draufklicken. Mit Kokomi. Ja, Kokomi ist dabei. Das hier ist mein, habe ich so genannt, mein DPS-Squad, genau. Muss ich wohl neu aufstellen. Und dann machen. Ja, aber das machen wir erst später.